Вопрос к родителям. Самая смешная причина, по которой вас вызывали в школу. Меня вызвали забрать моего сына, когда он учился в 1 классе, потому что он был неуважителен к своим одноклассникам. Мне ничего не объяснили. Мой сын сказал мне, что Джеффри стянул с него штаны. Бессмыслица. Примерно через час меня осенило. Ты ведь сегодня не надел нижнее белье? Нет. Меня вызвали, потому что однажды класс моего сына в начальной школе собирался на экскурсию, а мой сын забыл попросить у меня на это письменное разрешение. Он решил использовать подлог и принести учителю разрешение записку якобы от меня. Это было в 1 классе, так что его почерк был ужасен. Он также подписал записку «Мама». Имена моей жены и ее отца начинаются с одной и той же буквы. Некоторое время назад он увидел ее подпись и заметил, что она очень похожа на его собственную. Она сказала: «Это потому что я очень часто подделывала твою подпись в школе». Когда моя дочь училась во 2 или 3 классе, мне позвонили по поводу подарка, который она принесла в школу. Итак, накануне вечером она попросила меня пойти в магазин, чтобы купить несколько упаковок конфет Ментос, потому что у ее подруги был день рождения. Она завернула их и положила в свой рюкзак. Я не видела, как выглядел этот подарок в конечном итоге, иначе я бы ее остановила. Она завернула каждую упаковку конфет в красную бумагу, связала несколько штук вместе, добавила фитиль из веревки и прикрепила записку, в которой было написано «Бомба для тебя». Руководству школы было совсем не смешно, но мне показалось, что это очень умно. Вот изображение конфета-бомбы. Мой ребенок попал в большие неприятности в детском саду. Одна девочка сказала воспитателю, что он произнес слово на букву «С». Воспитатель позвонил мне, это было серьезное дело. Я пришел, чтобы забрать сына, и спросил: «Итак, что это за слово на букву «С»?» А он уставился на свои туфли и прошептал: «Сексуальный». Да, как подтвердила маленькая сплетница, весь этот переполох случился из-за слова «сексуальный». История про одноклассника моего сына. Мой ребенок удивительно хорошо себя ведет в школе. Был один родитель, который должен был прийти за своим ребенком после того, как его поймали на продаже воображаемых друзей младшим ученикам по $1 за штуку. Этот парень когда-нибудь станет бизнес-магнатом. Я совершил ошибку, рассказав своей падчерице о преподе, который был у меня в колледже. Мы знали, что он никогда не читал наши работы, поэтому мы превратили это в своего рода игру. Мы старались вписать в работы смешные предложения и плохие шутки, чтобы посмотреть, поймают нас когда-нибудь или нет. Она, видимо, решила, что это было потрясающе. В итоге меня вызвали в школу, потому что она сдала работу по истории, которая была битком набита ужасными каламбурами, которые не были оценены по достоинству. Мой младший брат обожал бутерброды с сыром и горчицей, поэтому мама собирала ему их с собой в школу. Когда однажды учитель спросил, почему у него нет мяса в бутерброде, он ответил: либо мы не можем позволить себе мясо, либо моя мама не разрешает мне, либо что-то в этом роде. Что бы он ни сказал, этого было достаточно, чтобы школа отправила к нам проверку. На уроке труда в средних классах учитель сделал замечание моему другу, потому что его рабочая зона была грязной. Учитель сказал что-то вроде: «А твоя мама терпит такой бардак дома?» Парень ответил: «Моя мама всегда торчит в баре». Учитель ушел. Я сказал: «Твоя мама ведь работает в баре». Он ответил: «Зато он отстал». Ваша история заставляет меня нервничать. Я работаю в тюрьме. Хотя как-то раз мой сын сказал маме своего друга, что я все время пью и езжу за рулем. Он не понимал, что нужно было сказать, что это диетическая Кока-Кола. Мне позвонили и сказали, что мой сын заболел и что я должна приехать за ним. В то утро он был совершенно здоров. Я спросила медсестру: он действительно не может вернуться в класс? А она сказала: он говорит, что ему очень плохо. Ладно. Я забрала его и по дороге домой спросила, что случилось. Он сказал, что ему очень нужно было пукнуть, и он не хотел этого делать в классе. Я рассмеялась и сказала, что все в порядке. Через 2 дня мне снова звонят, чтобы я забрала его. Я приехала, и причина оказалась той же. Я сказала ему, что первый раз это было забавно, но теперь, если ему нужно пукнуть в классе, он должен пойти в туалет. Моя дочь училась в 1 классе, и учительница вызвала меня, потому что она случайно раздавила бабочку на игровой площадке во время перемены. Когда я приехала туда, мой ребенок был без очков. Она просто не заметила бабочку. Вы получили телефонный звонок по поводу несчастного случая, в котором погибла бабочка? Вау! Я очень надеюсь, что учительница была новенькой и поэтому чересчур осторожной, иначе это абсурд. Мой учитель вызвал мою маму, потому что я пишу слишком медленно. Моей маме пришлось уйти с работы пораньше. Причина, по которой я писал медленно, заключалась в том, что на моей последней контрольной мне снизили баллы за почерк. Так что на этот раз я хотел быть уверен, что у меня самый аккуратный, самый ровный почерк, который учитель когда-либо видел. После этого учитель перестал снижать мне баллы из-за почерка. В 7 классе один из моих друзей сказал, что может выпить целую бутылку острого соуса. Несколько одноклассников скинулись. На кону было $60, которые он получит, если выпьет бутылку острого соуса и продержится после 5 минут без еды и воды. Я купил соус и показал ему.
в середине урока, что он у меня. Чувак выхватил соус у меня из рук и выпил примерно треть бутылки. Он сразу же стал ярко-красным, и можно было с уверенностью сказать, что он сожалеет об этом решении. Сделав все возможное, чтобы удержать соус внутри себя, он в конце концов вышел в коридор и выпил немного воды, чтобы попытаться смягчить его действия. Это не сработало, его вырвало прямо на пол, и его отправили в кабинет медсестры. Учительница позвонила его отцу и сказала, чтобы он отвез его в больницу, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Вместо этого они отправились на рыбалку. 60 баксов мы все-таки ему отдали. Я был ребенком и учился в 3 классе. Я забрался на дерево, не очень высокое, а потом захотел спуститься вниз. Учительница, которая ненавидела меня, увидела это и сказала оставаться там и не двигаться. Я сказал ей, что для меня не проблема спуститься вниз. Она настояла, чтобы я остался там, и ушла вызывать МЧС, чтобы меня спустили. Мне надоело сидеть на дереве, и я все равно спустился вниз самостоятельно. А потом она позвонила моей маме, потому что это была моя вина, что МЧС вызвали без всякой причины. Я была в 6 классе, мне было 12 лет, одевалась в стиле эмо и наносила на веки много черных теней. Я думаю, что с макияжем в то время у меня было совсем плохо, потому что училка вызвала мою маму в школу, чтобы обсудить мои синяки и кто занимается рукоприкладством. Я также использовала много подводки для глаз примерно в этом возрасте. Учителям это не нравилось, и мои оценки стали немного хуже. Классуха поговорила с моими родителями, и они запретили мне пользоваться подводкой для глаз на некоторое время. Мой отец хотел конфисковать ее, но вместо этого я отдала ему свою тушь, потому что, будучи мужчиной, он даже не заметил разницы. Тогда я решила тайно делать макияж каждый день, а ему сказать, что я просто еще не смыла косметику с тех пор, как он забрал мою подводку для глаз. Моего отца отправили в кабинет директора за то, что он сказал своей учительнице в 6 классе, что она неправильно произносит столицу штата Южная Дакота, город Пир. Она все время повторяла «Пьер», 2 слога, как французское имя, а он отвечал «Пир», 1 слог. Его отправили в кабинет директора за то, что он не уважал авторитет учителя. Моя бабушка приехала в школу, чтобы поговорить с учителем и директором. Она сказала: «Вы спрашивали, почему он произносит «Пир»? Потому что если бы вы это сделали, то узнали бы, что и его отец, и я родом из Южной Дакоты. Каждое лето он навещает своих бабушек и дедушек, тетушек и дядюшек в Южной Дакоте. Он знает много людей из Южной Дакоты, которые произносят «Пир». Вы знаете кого-нибудь из Южной Дакоты? Нет? Ну тогда поверим жителю Южной Дакоты. Это произносится как «Пир». Мы не французы, и хватит тратить мое время впустую. Мой сын, 14 лет, 8 класс, во время перемены зашел в мужской туалет, положил руки за голову и, совершая бедрами движения толчки, сказал всем остальным присутствующим мальчикам: «Защищайте свои задницы, джентльмены, я пришел». Даже директор школы не мог удержаться от смеха. Я не родитель, но в детстве я обожал играть в Pokemon Yellow. Я был так чертовски увлечен видеоигрой, что однажды в школе, когда началась большая перемена, я забрался в огромный кустарник, который был практически полым внутри. Он рос среди множества других больших кустов и деревьев на стороне школьного поля, и ученики редко сюда совались, потому что нам не разрешали. Я просидел там чертовски долго, играя в покемонов. Когда я вышел, было 3 часа дня, школа закрывалась в 15:30. Я находился там с 12:30. Мою маму вызвали в школу, она очень волновалась, потому что думала, что я пропал. Мне несколько раз звонили на мой рабочий телефон, чтобы вызвать меня в местную среднюю школу, потому что мой 14-летний сын попал в неприятности. У меня нет сына. Если бы у меня был сын, это было бы очень впечатляюще, если бы ему было 14 лет. Потому что мне пришлось бы зачать его, когда мне было 9. Я им так и сказал. Они продолжали звонить. Наконец мне это надоело, и я заявился в среднюю школу, чтобы доказать, что я, 23-летний белый парень, не был отцом 14-летнего индийского мальчика. Помощник директора такой: «Ой, вы правы». Мне позвонили, чтобы я забрала свою дочь из детского сада, потому что на ней не было нижнего белья. Она была в трусах, когда я посадила ее в автобус, так что я понятия не имею, что случилось. Совершенно неловко. Не я, а моя сестра. Ей позвонили из школы, где учился ее сын, и сказали, что его нужно забрать. Она добирается до школы, и директор говорит, что отправляет его домой на целый день, потому что он помочился на дерево на улице во время перемены. Он рассказал ей о том, что им пришлось продезинфицировать дерево. Серьезно, они облили дерево хлоркой, потому что на него помочился маленький ребенок. И как это ужасно, что она научила своего сына таким вещам. Моя сестра посмотрела директору прямо в глаза и спросила: «Ты действительно думаешь, что я могла научить его этому? Скажи это его отцу, когда он придет в школу в следующий раз».
Сейчас это смешно, но тогда было не очень. Однажды мне позвонили, чтобы я забрала дочь из школы. Я спросила, что случилось, и мне размыто ответили, что она была поймана на мошенничестве, проявляла неуважение к учителю и уничтожила государственную собственность. Черт возьми, подумала я, что же она натворила? Мой мозг мгновенно прокрутил сценарии, в которых она списывала на контрольной, попалась, а затем моя милая маленькая 7-летняя девочка проклинала учителя, бросая что-то в окно. Я пришла в школу, нашла свою испуганную дочь в кабинете директора, выглядевшую совершенно подавленной, и попросила объяснений. Я узнала, что обман заключался в том, что она хихикала, играя в крокодила и показывая загаданное слово, когда другая половина класса должна была угадать слово. Неуважение к учителю заключалось в том, что она скрестила руки на груди, когда ей сказали, что она испортила игру. Лучшим было объяснение, почему уничтожена государственная собственность. Во время рассказа она теребила незакрепленные нити ковра. Я была чрезвычайно зла на свою дочь всю дорогу, пока ехала за ней. Однако после того, как я все узнала, я мгновенно направила свой гнев на школу. Вы вызвали меня сюда, потому что она хихикнула, скрестила руки на груди и принялась ковырять старый мерзкий ковер? Я была на взводе и отвезла свою дочь домой, дав ей понять, что я немного расстроена. Но пусть она знает, что больше никакого наказания не будет. Она уже достаточно натерпелась. Мы пошли домой, посмотрели мультики, и я приготовила ее любимый жареный сыр и томатный суп на обед. Клуб единорогов. Итак, моя дочь училась в 5 классе. Она была довольно ответственной, поэтому мы разрешали ей пользоваться мобильным телефоном, потому что она была дома примерно за час до того, как я приходил с работы в будние дни, и завести аккаунт в Инстаграм, который я тщательно контролировал. У нас никогда не было никаких проблем. До сих пор нет, и она сейчас в средней школе. Но однажды мне позвонил директор ее школы. Он говорит мне, что 2 мальчика подрались в столовой. Я спросил, какое это имеет отношение к моей дочери. Ну, очевидно, мой ребенок использовал аккаунт Инстаграм, чтобы создать культ, который назывался Клуб единорогов. Единороги, очевидно, были божеством, которому поклоняются, а козы – противниками богов-единорогов. Эти 2 мальчика подрались, пытаясь выяснить, кто лучше – козы или единороги. Я должен был забрать ее, чтобы предотвратить дальнейшие споры и расформировать Клуб единорогов. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my 2nd year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down.
On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me.
I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick? What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was. As the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired.
I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor.
In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hope to bring back the days when we could laugh together as we once did.